Start ಆಯ್ತು. Mic testing, mic testing. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ.
ಆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ, ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಜಿಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2022 ಮತ್ತು 2023 ಸಾಲಿನ 2023 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಲನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಗಮಕಾರರು, ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಗಮಕಾರರು ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಲ ಗೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಲನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ತಾನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇವು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಗ್ರೇಡ್ 4 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ 5ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್: ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ 11, ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ 12 and milestone 13. These milestones are Kalika Chetarike milestones, based on which this whole module is created, and the activities are created, or the examples in these activities are upon. But we will use this module to practice more and more English for ourselves. In the same way, these are the learning outcomes, Kalika Chetarike learning outcomes for grade 6, which is learning outcome 6.9, and grade 7 with learning outcome 7.10. Now that we have looked into what this module is based on, or what this module is covering with regards to Kalika Chetarike, let us just have a look at how is this module useful to me.
ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾವು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. This module, as it is a continuation of Classroom Conversations Part 1 from the previous session, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ. In turn, this basically is going to help us practice English. We are going to use receiving answers and asking follow-up questions as a plan for ourselves to practice English in this session with the help of our teacher mentors. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಏನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಲರ್ನರ್ಸಿನ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಏಜ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯಸಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನನಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಗಮಕಾರರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. Thank you for that, Sushil. Yes, we have seen of what we can expect from this module. But before we look into today's module, let's have a quick recap of what we learned and discussed in our previous module. We had taken up a module called Classroom Conversations, and we saw how conversations in the classroom starts with a teacher asking a question and a student giving an answer. But is this how every classroom conversation takes place? No. There are a few other things that happen in the middle as well. What are they? Yes, a teacher might ask a question, but she might not get the answer she expects from the learners. Why so? Because even before asking a question, the teacher already has an expected answer in her mind. And since she wants all the learners to understand and learn that expected answer, she sometimes also asks additional questions with an intention to scaffold or help the learners.
So, how does an effective classroom conversation happen? Yes, it happens by asking questions and receiving answers. And between these two steps of an effective classroom conversation, there are a couple of steps that a teacher generally follows. So, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? First, asking a question is definitely there, and then yes, she receives answers. But ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೊರದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. So, in our previous module, we had seen of how we can ask a question. So, to ask a question, we must first develop or frame a question. How do we do that? We have all seen of how we can use our famous vocabulary set for it. They have three categories, if you all remember, which are definition, features, and examples. So, having collected words from these three categories, the teacher can then pick a correct question starter like what or how and then frame a question. So, using this method in our previous session, we had created questions like what is sympathy? How do we show concern for others? So, once these kind of questions are asked, what's the next step that takes place within a classroom conversation? Answers start coming. And are the answers all the same? No. There are a wide range of answers that the teacher might receive. What, what does she need to do after that? So she starts comparing those answers with the expected answer in her mind. Why does she do that? Because she needs to address each of those answers in a different way and in an individual way. So she categorizes the answers into correct answers, partially correct answers, and then wrong answers. Only when she has done this can she start giving feedback. Yes, we encourage to always give positive feedback no matter what the answer is, be it correct, partially correct, or wrong. So, keeping this in mind, let us go on to see what today's module has in store for us. Here's an introduction to classroom conversations, part 2. So, now that we have seen in detail as to how we can ask a question and receive answers, in today's module, we will be looking at the next 3 steps. These 3 steps are generally undertaken by the teacher in order to scaffold or constructively help the learners in their understanding. But in particular, today we will look at how positive feedback can encourage critical thinking within the learners and have a good understanding with regard to the answer. ಸೊ ಹೋದ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಥರದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. So, the first thing that we had learned and discussed was how to deal with correct answers. So, when a teacher receives correct answers, she must first and foremost appreciate it with particular appreciative statements. We had seen a few examples in our previous session, and only then does she need to introduce the expected answer.
But in today's session, we will specifically see the next two categories of answers, which is a no answer and a partially correct answer category. So, moving on to the no answer category. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ before we start discussing those points or those steps, let us first imagine ourselves. Let us put ourselves into the shoes of that teacher who had asked a question and who has not received any answer from the students. What should that teacher do, or what will you do? ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಗಮಕಾರರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಗಮಕಾರರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಿಯರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Speak out aloud with the peers and teacher mentors in the center, and then please share your answers in the chat section as well. Your time for that starts now. I hope all teachers are able to practice or sharing their ideas with the teacher mentors and with themselves, with each other. We have also received some interesting answers in the chat section. Many teachers are saying give some clues, or repeat the question and then give some clues, create context related question, give more clues. We should attract the students and repeat the content once again, and ask simple questions by simplifying the question, give more clues, motivate them, inspire the student to answer. We support and understand what the learner is trying to say, and then either redirect the questions, reframe the questions,
ask the question bilingually, simplify the question. Yes, these are some very interesting strategies, teachers. I think the time is now up. Thank you for everybody for discussing. I request everybody to pause their discussions in the Sanchalana centers, and then let's look at what are the next steps. So let us look at what are some steps that the teacher can do in order to manage when there is no answer from learners. The first and foremost thing, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಚರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ. ಆದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಟೀಚರ್ ಮೊದಲು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ರೂಲ್ ಔಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So now to understand how repeating questions can be used as a strategy when we get no answer from the students, we've taken an example from our Kalika Chetrike handbook with regard to learning outcome 7.10, and we've taken up this particular question. Imagine that this picture that is displayed on the screen for you is shown to the students or the learners in class and asked, can you identify this great personality? The expected answer is, of course, Swami Vivekananda, but somehow the students are not answering. What is the first strategy that we use? We repeat the question again for them. But we just don't repeat it the same way. We try and stress on few key words. What are they in this case? Can you identify this great personality? So we have stressed upon the keywords identify and personality. ಈ ಒಂದು ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆ, ಇರೋ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಓದೋಣ. ವೆನ್ ಐ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ. The first sentence is, can you identify this great personality? Can you identify this great personality? What is sympathy? What is sympathy? What are oceans filling up with? What are oceans filling up with? Who is expelling yellow fumes? Who is expelling yellow fumes? I hope all the teachers were able to repeat after the facilitator and practice stressing on the keywords in these questions. So the next step after repetition is rephrasing or simplifying the question. So here, when we simplify the question, we try to use simple words or simpler words in our question and reframe the question or remake the question using a different question word as well. Or question starter ಅಥವಾ question word ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು
ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ರೀಫ್ರೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, So going back to our previous example of a question like, can you identify this great personality? How do we rephrase this or simplify this question? Teachers, we'd like to hear your thoughts on this. Please do share on the chat box as to how this question can be rephrased or simplified for the learner. ಟೀಚರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೇಸ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಶೇರ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಯೋರ್ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್. And your time starts now. ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. I request everybody to pause discussing in the centers, and there are also some wonderful answers in the chat section. Thank you for your answers. I hope the discussions in the Sanchalana Center were fruitful. ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿತಾ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಓದೋಣ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ರೀಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬಹುದು. ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ ಸಿಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೀವರ್ಡ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು
ನನ್ನ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಏಜಿಗೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವರ್ಡಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂದಾನು ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಟು ಯೂಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ synonym.com ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನೆನಪಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೂ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಯೂಸ್ ವೆನ್. If it's for reason, I use why, and I can change the question starter or the question word. So, how can we rephrase or simplify this question? You have all given your answers. Something that we would also suggest is name this person. Do you know this person? Who is this? Are simpler versions of the question. Can you identify this great personality? Once we had repeated the question, we have rephrased the question, but still we are not getting any answer from the learners, we can go ahead with asking related questions. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. So, in order to ask related questions to any original question, here are some frameworks that we can use. The first one is, have you seen dash? Where have you seen dash? Filling the blanks with appropriate words or simpler words can help us create related questions. For example, if we want the learners to identify this picture as Swami Vivekananda, a few related questions that we can ask the learners are, have you seen this person? Where have you seen this person? Can you remember seeing him in saffron clothes? And now, even if the personality or the celebrity here in the picture is a different person, like for example, here now the picture shows Salu Marada Timmaka, the same frameworks can be used to ask related questions. How is that? We can ask questions like, have you seen her in your books? Do you know who is the mother of about 8,000 trees? See how these frameworks actually help us frame better questions that can be used for different topics as well. With that, we come to the last step in managing a no answer from learners. This step is providing examples or analogies. Let us see how that looks with our example of Swami Vivekananda. So, a few hints will be, he gave the famous speech which starts with, my brothers and sisters of America. And we can also provide a hint like, we celebrate Youth Day on the birthday of. Any guesses? So, the same frameworks can be used even for a different kind of person or topic altogether. So, if we want the students to identify APJ Abdul Kalam, the same framework
which is he is the author of dash. He was the 11th president of India. Can you guess who? These kind of frameworks can provide hints for our learners and can be used for any given topic or grade. So, thus, we have discussed the strategy or the steps to managing no responses or no answers from learners, starting with repeating the question, then rephrasing or simplifying the question, followed by asking related question, then by providing more examples or analogies or providing hints. So now let us look at a different category of answers from the learners. This category of answers is the category of partially correct answers. So the learners have given partially correct answers to the teacher, and now let's see how the teacher can manage that category of answers. The first and foremost step after receiving the answer is appreciating or acknowledging the answers. Remember, teachers, even in our previous modules, we had discussed that we can use some appreciative words like well done, keep it up, great effort, good job, and ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದುವರಿದಂತೆ the main step that the teacher can take up is probing. To understand probing, what probing is all about and what are the steps involved in probing, let us look at one small story. So, here are the two characters of our story. Here's Abram and Dholu. So, while Abram is a very sweet and kind child, Dholu is rather a notorious one. So, one day, these two different boys happen to go through different um, experiences. So, Abram, on one hand, is suffering from a little stomach pain and cold, while on the other hand, Dholu has actually brought firecrackers to the school. Let's see what happens to both of them going forward. So, because Abram is sick, he is taken to the doctor, and the doctor sits him down comfortably and then starts asking a few questions. Here, what do you think the doctor might ask? ಟೀಚರ್ಸ್, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಬ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. Yes, we do want your answers and your thoughts on this, but please do discuss at your Sanchalana centers. Do raise your hands and share it with your teacher mentors, and then share your individual answers on chat with us. And your time starts now.
Wonderful. We've been getting some very interesting answers from all of you. So, your questions are: why are you sick? How are you? What do you eat? Why are you so dull? Did you eat any junk food? What happened, Abram? Wonderful. Thank you for your participation, teachers. And we've been getting really good answers. Keep it up. So that's what happens with Abram. Now, what happens with Dolu is something very interesting. This naughty little boy has not only decided to bring firecrackers, but he's also ended up bursting them at school. And so he's called to the office room, and the head teacher now asks him a few questions. ಇವಾಗ ಡೋಲು ಬಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಲು ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಹೋದಾಗ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಅದನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. We've been getting some really interesting questions from you all. A few of them are, um, don't burst the crackers. Who did all of this? Why did you burst the crackers? Where did you go yesterday? Why did you do this? Where did you get this? Who all are involved with you? Who gave you crackers? Why are you so sad? Okay, teachers, now we request you all to pause your discussions and let's reflect and think of what we just did with regard to these two boys and the questions they were asked. So here's a question for you all to think for yourselves. So, yes, Dholu and Abram are two different boys who went through two different experiences and did different things. And they were taken to different people as well. And they were also asked different kinds of questions. So, what, in your opinion, is the difference between the questions asked to Abram and asked to Dolu? ಟೀಚರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಢೋಲು ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅಥವಾ
ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಂತರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. The doctor has asked some questions and the head teacher also asked some questions. We are all thinking on what are the differences between the questions asked by the doctor and the head teacher. And while thinking so, let's also think who asked probing questions. So let's figure it out together by looking at what exactly entails or what are the steps involving probing. So the first step in probing teachers is seeking clarity. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡಬೇಕು as the first step of probing. Why do you think clarity should be sought? Clarity is sought because of the fact that ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ತರ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೌದು ನಾನು ಇದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮನದಟ್ಟ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುನರಾಲೋಕನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. So here's an example again taken for us from our Kalika Chetarike handbook, but this time we've taken it from milestone 14. So if and when we display this particular picture to the learners in our classroom and ask a question like, can you identify this item? Our expected answer as teachers would definitely be a basketball. But somehow the answer that we are getting from the learners is a confused one. They somehow give us an answer. It is a ball used to kick and play. So this is definitely a partially correct answer because they have correctly identified it as a ball, but they have got the function or the usage of the ball wrong. So first and foremost in our probing steps, we seek clarity. How do we do that? We can ask questions like, did you say it is kicked and played? Did I hear it right? These kind of questions generally are asked to seek for more clarity by the teachers to the learners. Now that we know we have to move and help the child by probing, the next step in this strategy is reflection or making the learners reflect. Here, the teacher tries to elicit reflection within the learner or among the learners by asking some questions like, is it the same as this or is it different than that? So these question frameworks can be utilized to elicit reflection among the learners after the teacher has sought clarity. How do we use these frameworks that we just saw to frame reflective questions and make the learners reflect on their answers a little bit? Questions like these could be asked.
Does this look like a football to you? What makes you say so? Where do you remember seeing a football? Was that ball similar to this? Or how different was it? See of how all of these questions are pushed towards making the learners think about the answer they've given and understand that there is a little bit of correction needed. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು? ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ, ಡು ಯು ನಾವ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ಡಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. So, how do we use these frameworks to frame questions that will help the learners realize their answer as partially correct answers? Maybe something like this could be asked. Does this have a black and white pattern on it? Why are we asking this question? Because the students fail to understand the difference between a football and a basketball. And so we might also ask, if so, do you think this is a football? All of these are asked with an intention to help the learners realize where they've gone wrong and to correct themselves. This is also an important part of probing. And this stage of realization is where the teacher can get creative and help the child in various ways by using various strategies to help the child in realizing. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಆಟ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಾಡೋಕೆ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. With that, we come to this main question of the questions asked by the doctor and the questions asked by the head teacher. In reflection, we can see uh, using all the suggestions that the teachers have given in the chat section, we can see the doctor, most of us think, asked questions like, what did you have for food? What did you eat yesterday? Or did you eat junk food? Alva. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್? ಹೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಯು ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಢೋಲು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ reflection. His questions were pushing towards those probing strategies. So teachers definitely ಇದನ್ನ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಕಲಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗಬಹುದಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ. ಇದನ್ನ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, try this out and give your feedback to everybody or share your feedback within the peers.
Now that we've seen what is probing, let us quickly see of what is not probing, because it is quite important to understand this difference if we are to use this in the correct places to have an effective classroom conversation. So here are two characters, two teachers in front of us, namely Mr. Deepak and Miss Neena. So the first action that they take up while asking questions, and when they don't get an answer or when they get partially correct answers, is repeating questions. We want you all to carefully listen to these questions and tell us if you think any one of them is probing or not probing. So let's see how questions are repeated or what these two teachers say before repeating questions. Mr. Deepak says, Let me repeat it for you. and Miss Neena says, how many times should I repeat? And in another situation, when the teachers are trying to force the answer out of the learner, Miss Neena says, come on, you can do it. And Mr. Deepak says, You have to answer now. and here's another situation where the teachers are moving on to the next learner. And here Mr. Deepak says, I will come back to you. and Miss Neena says, next student. Now you will all have a poll question appearing in front of your screen. We want you all to think carefully and answer the question. The question is as simple as this: who is probing? Is Mr. Deepak probing? Or is Miss Neena probing? Or is it both of them? Or neither of them? ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ನೀನಾ ಇಬ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ? ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್, ಒಬ್ರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಇಬ್ರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈವ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಉತ್ತರ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ, ಮಿಸ್ ನೀನಾನ, ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ, ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ and let the teachers share their opinions and their realizations about this, and help the teachers to arrive at what is the right answer here. With that, we come to the conclusion of the section on probing. If we have to just recap and summarize what we have done in probing, the stages here are: the first, to seek clarity; then the teacher makes the learner reflect;
followed by making the learners realize the expected answer or the concept. With that, we also conclude this session of the Classroom Conversations Part 2. Today, ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, in the first section, we looked at what to do when a student gives you no answer, or how can you manage a partially correct answer. Within that, we looked at what exactly is probing, which is seeking clarity, eliciting reflection, and eliciting realization. And then we also looked at Mr. Deepak and Miss Nina's situations or story and understood what is not probing. This module, teachers, is as already discussed with you, a continuation in the series of classroom conversations modules. In the previous module, we had discussed about asking a question, receiving a response, and some positive feedback options. This module, we spoke about positive feedback with regards to what to do when there is no answer and what to do when there is partially correct answer. The next module, Classroom Conversations Part 3, will have the aspects or will cover the aspects of modifying the answer and introducing the expected answer. So that brings us to the end of today's module. But before closing our session for today, we'd like you all to look into our app, which is Teachopia, and we'd like to show you how this app would be useful to all of us as teachers. So, Teachopia is an app where resources for experiential learning environment are available. So, once you install the app, in order to use our resources, you can click on the content button, which is found below the screen. And because we are in the Kalika Chetrike year, we have the other content section where resources for Kalika Chetrike are specially uploaded grade wise for 4th, 5th, 6th, and 7th. So if we take up 4th grade and we click on it, you will find 3 subject options, and we'd request you to click on English if you want English materials. And you will find that monthly milestones are uploaded for you. So each milestones has a few chunks, and once you click on one of them, you will enter a screen that will show you the Kalika Chetrike scripts. So what are Kalika Chetrike scripts and how are they going to be useful to us as teachers? It is very simple to use. So a Kalika Chetrike script is a complementary or supplementary document for our handbooks that we've been given. Here you will find it exactly as same as the same grade and learning outcomes and milestones that is given for us in our handbook. And as you go and scroll down, you will find that the activities are also matching. But how is it any different from our Kalika Chetrike handbook? Here is a small extra bit for you. Here we have each activity, and then we have 2 kinds of aids or help for you. The first bullet points that you see here, the round bullet points, are teacher instructions for you that you can do while conducting the Kalika Chetrike activities in the classroom. And the hyphenated bullets or points are all dialogues, English dialogues that you can use as scripts to enhance an English environment in the classroom. So, this is a help that we all have. We have some activities at hand and we want to do them in class. These Kalika Chetrike scripts will help you execute these activities in English, and we have
every step and dialogue listed for you in the whole document. Please do visit our app, use it for your monthly requirements, and do benefit from the experiential learning aids. Thank you, teachers. Hope you all enjoyed practicing speaking English. Uh, Thank you all teachers for participating in the activities and the session, and thanking all teacher mentors for facilitating the activities. Teacher mentors, please continue to discuss with your teacher groups regarding the topics and any queries or suggestions that the teachers might have. Teachers, please partake in the post webinar activities and share your suggestions, share your queries, have discussions on the activities, or repeat the activities if you want to practice more and more English. With this, I thank everybody who has been a part of this uh, wonderful module of Classroom Conversation Part 2. And we hope to meet you all next time in the session of Classroom Conversation